kulikuwa na tamasha iliyofanyika Alhamisi tarehe 29 at Unseen Nairobi. So hayo maudhui that nimeanza nayo na our weekly recap from our last session hadi sahi. Look out for them baadaye vile nimenena. So niko hapa kuzungumzia an album launch iliyofanyika Alhamisi, as nimesema, at Unseen Nairobi, Palewood Avenue, Kilimani. Jumadi ndiye msanii aliyehusika, msanii mwenye alikuwa featured. Nimeona wamefeature wasanii kadhaa for their performances. I believe walianza huu mwaka. Nimeona poster ya Mau from Nowhere, someone that you should be listening to. Kama husikizi Mau from Nowhere, sijui unasikiza nani, sijui mbona hayuko kwa playlist zako, sijui. Mau from Nowhere alikuwa one of those artists nimeona kwa poster za Unseen Nairobi for hizi performances. Nimeona Sisian, na the other act that I've seen ni Akoth Jumadi aliyeperform Alhamisi. So Jumadi prior to this is an artist mwenye amekuwa really busy this year as a performing artist as well as a recording artist. Amekuwa busy on both fronts, but sana as a performing artist. Akona project moja yenye ni debut EP yake Aerial iliyotoka in October 2020. Nilisikiza in 2021 for my MWE. I think ilikuwa day 7 because nilisikiza after nisikize Nina Ogot's Dala. So since then haja release another body of work, lakini amekuwa akitoa singles. So from the EP as videos from there, amekuwa pia akiwa kwa collaborations na other acts, na amekuwa akiperform sana. Hiyo for the EP itself alitua. So this is 2020 in October, things are opening up. Niliona alikuwa na a tour the same to 2021 around joins humu nchini na pia places kama TZ na UG. Huu mwaka ameendelea with the same gear, kukuwa na performances in the country as well as East Africa. Amekuwa consistent in performing, amekuwa consistent, as I've said, in releasing recorded works, lakini sana the former. And nilikuwa hata naangalia poster fulani alikuwa ameshare Septemba ikianza, alikuwa na I think every weekend 4 of them alikuwa na performances kwa different places. Nilikuwa nakumbuka how just early this year, and maana nasema sometimes the amount of things that nafanyanga ikikuja kwa the Kenyan creative scene vitu mob, and in a time inasimnika imepass sana. Ilikuwa just this year that nilikuwa Folk Fusion, where alikuwa one of the featured acts, na kuna performance that nilishare akiwa on stage. So if you're watching this baadaye hapa on YouTube, unaweza itafuta uione. Pia aliperform, what month was that, sijui kama ilikuwa June or May, but aliperform at Kuona. Alikuwa one of the featured acts at Kuona, na hizi ni 2 performances, but kuna so many performances that amekuwa akistage huu mwaka. And it's a great build up if you're having a project being released, but also if you're a performing artist, it's a great way to ensure that people know you, una expand your horizons, your territories, na una grow your fan base, which is something that najua time to drop the album, which is supposed to come out in a few weeks, itakuwa a plus for her. Aliambia pia the audience that will attend this album launch at Unseen a few days ago that I look forward to the album. The crowd was responsive, na akasema na look forward pia kusikia from us kama wasikilizaji what we think about the project and how we relate to the songs.
something that would be important as I'm also thinking about this, nafikiria kuhusu another artist who's released a debut album, because I think this should be an album from Jumadi, itakuwa a debut album because Ereo alirelease as an EP. Kuna approach ya kutafuta kama ni media personalities or such creative entities. It could be personalities, it could be establishments and organizations wenye unaweza warop into your marketing scheme, a grand marketing project, a grand marketing plan, or even your small marketing plan. Find a way where unaweza spread the word, and this can help kwa kuchannel the music to different audiences, lakini importantly inadepend na whatever an artist anataka. Then cha pili inategemea na how far you are willing to go na what unataka kutimiza with a particular project and whom you want to listen to the body of work. So ukianza na audience ile uko nayo tayari, na you can find ways of keeping up the conversation. If you are having live videos where you are breaking down songs, I've seen artists do that. If una release videos where ni pre-recorded of doing the same on YouTube, hiyo pia ni another way. Kama una release BTS footage za your creative process na ukiwakia songs or the project, that is fine. Kama uko na documentary, hiyo ni another way ya kuifanya. These are ways that you can use and channels that unaweza tumia outside of wewe kukuwa na external entities or people. This is now coming from you na team yako, then unaweza spread out to your audience members, your fans, your supporters. Then you can depend on them kuifanya organically as well, na kuspread the word to other people who can become your fans and supporters. Unaweza tegemea pia now targeted marketing with media entities, media personalities, or whichever people you want to use, when they can now also spread the word further than ile audience uko nayo, than zile horizons na confines uko nazo sorted na intact tayari. So kuna a number of ways. The artist nilikuwa nafikiria ni Ethan Muziki mwenye amerelease project yake Eternal Fire. Kwa poster, kwa the post alikuwa encourage fans wake or mention media houses and the like, kuona how far this can go, na ndio watu waweze kuisikiza. But from comments that nilikuwa naona alishare, watu waliisikiza Daily Drop. Na if you're building that sort of momentum with your fans, uko at a good place. Ni poa kuwa na mahali pa kuanza. Pia for Jumadi, who's been performing a lot, ni easy once this drops. Sitakuwa surprised nikiona ako na a plan ya performances around Nairobi. Then also sitakuwa surprised nikiona ako na places za kuperform in East Africa, na itakuwa hata those same places that asha perform tayari, juu the spaces for performances in Nairobi ni kiasi, na unaweza ona acts kwa the same places several times. Unaweza muona amerudi Geko tena, unaweza muona ako Nairobi Jam atakuona tena. Sijui kama ameperform at the Palette Cafe, siko sure. Kuna another place nafikiria, but largely those, I don't know if Jumadi has performed at Alliance Showcase Wednesday. Sijui if she has, but hizo ni some of the spaces that we do have. And kuna aspects of this that ni understandable from an artist's perspective, kwa sababu ya the amount of expenses una have ku incur if your idea is to do a tour outside of Nairobi na unaifanya bila backing. If your financial muscle is not as developed, itakuwa difficult kuifanya, almost impossible. Unaweza gather some resources hapa na pale
but haiwezi enda really far, maybe kwa ile magnitude yenye msanii angetaka, lakini you can always come up na ideas of trying out different things, and if these zina include certain partnerships, hiyo pia ni sawa, it's fine, and other methods are working around this idea ya kutaka kutua na kupeleka your music outside of the usual recurrent spaces that zipo in Nairobi. But najua akirelease asha build enough momentum. It's been 2 years since debut EP yake, and alisema akona project which ina come out na akaperform songs from the project. That was the entire performance, which lasted for about an hour and 10 to 15 minutes. Show ilikuwa inafaa kukuwa from 7 pm hadi 10. Walichelewa, kawaida ya Wakenya, African timing. So kulikuwa na a DJ playing Sayanka mwenye because we had to wait spaces open, tukaingia later kidogo, but even as we went in, performances bado hazikuwa zimeanza. The performance nilimuona baadaye after show imeisha, nikapenda part of what nili experience akicheza. Someone else mwenye ningekwambia look out for apart from Mau from Nowhere ni Sayanka, venye unaitamka. So walianza kama wamechelewa au na hii African timing yao. Jumadi alikuwa anakuja stage around 8:40, akafanya an hour and 10 to 15 minutes. Sasa nina time, shida ukua nini? Shida ukua promoters hawajawalipa enough na mkuja tu show on time. Maju show ni free, show inaweza anza saa yote. So the songs that Ali perform, I think 2 or so songs, not more than 3, nimesikia akizi perform before. So kuna Mina We, which is a single that came out this year. Nili review kwa Mziki ya Wiki 2.0 na nimesema iwapo haujui Mziki ya Wiki ni nini, not for the blog, the blog achana nayo, the blog speaks for itself. It's 109 weeks in, haujui aje kuhusu Mziki ya Wiki on the blog, unadu. Kama hujui Mziki ya Wiki 2.0 on YouTube, na tuko 17 weeks in as of 8 hours to come, uende uione, na we need those numbers which lead to the bag. Nili review hiyo ngoma on Mziki ya Wiki, one of the singles I made drop this year. I think I featured another song that alikuwa part of na UG na another producer from SA on yenli feature on the blog. So iyo ni one of the songs. Mina We, the other 2 sijui their titles, but I think alizi perform either at Kuona Nairobi Jam, or again alikuwa pia at the Alchemist. I think alikuwa the Alchemist in May, na nimesema amekuwa na shows back to back. She's been doing her thing vibaya sana. In May alikuwa the Alchemist, alikuwa the featured artist huko, courtesy of Hustle. Sasa ali perform these other 2 songs huko, either huko ama at Kuona, ama each at the 2 different places. So nilikuwa nasema yeye na EBD yake. So for Septemba, for instance, which has just ended na ime disappear, leo ni 3rd October. 2 days have gone za October tayari. What is happening? So hizi ni performances alizokuwa nazo for September. 11th alikuwa Unplugged, Geek Dynamics, Compound, Showground.
16th September alikuwa kwa Women in Music Kenya, Women in Music at KNT. Niliona hiyo post, I think ilikuwa na Lisa Odor as well as Jerai. They were 4. I'm forgetting one person. Kuna was not 20K. I think 20K was kwa the Unplugged. Anyway, then Hidden 17th, ama ni Hidden Gardens, Karen, then 29th Unseen Nairobi. So hizo ni 4 not even 4 weeks, 4 performances, because the 16th and 17th ni back to back, one after the other. Then I space out for the last one, back to back. So the Women in Concert, Women in Music, ilikuwa the other person was Fena, Jerai, Jumadi, Disaudor, Noah na Fena. Yeah, Unplugged at Geek Dynamics ni ilikuwa Tetu and Jumadi, then Wendy K. I could have gone for that show, but I had something else to go for hiyo siku juu ilikuwa the same day Tra alikuwa ana play at Cheche. I wanted to go watch this performance. Another person nimefikiria ni Fadhili Itulia. Tulimreview live hapa during our anniversary. Before our release, The Problemist alikuwa pia yeye ako shughuli yake performing various places in Nairobi. Then I think alikuwa TZ pia, na akiwa TZ huko aliwakia kuna some songs from his sophomore album Shindushi that came from there. I can sijui how many, but I can clearly recall Njo, the opening song kwa hiyo album, because we have a conversation na Fadhili tukiwa Gecko, and akaniambia bits and pieces of the creative process ya hiyo ngoma, na at the time tulikuwa tuna converse kuhusu language choice, something that I've discussed with several artists, ikikuja kwa how msanii anachoose kujiexpress na how that translates kwa audiences, kuangalia ukiimba na your Luya language na one of those dialects ina translate aje ukiperformia watu wenye hawaelewi hiyo lugha, ama mtuka Jumadi na Dhuluo, how do you translate that to them wenye hawa understand the language. Na kitu nimeona with Jumadi as well as Fadhili, na Fadhili aliniambia hivyo ndiyo ifanya ni kupeana synopsis, summary before the performance, angalau kudetermine how the audience ina interact with the music. Ingekuwa watu wengine, watu wa sanaa kwa sana, wenye huwa hawajali kuhusu mashabiki na hadhira, wangewaambia mjipange na wangeperform. But na understand sababu what happens ni, and it's something I observe with live performances, na when music iko consumed kwa a live performance setting, it does not matter what someone is saying. All that matters is how it sounds. Na sisemi what you're singing, how that sounds, nasema what your band or what you are playing, how it sounds, how it makes someone feel. But regardless, nimeenda shows nyingi sana, hata kama unaimba ngoma yenye inaongelea the depths of oppression, inaongelea heartful feelings and agony, people will still be on the dance floor ama whatever stage iko na space iko, and they'll be dancing and grooving. It does not matter. So nikiona such techniques where unapea watu a summary kabla performance, ina make sense, ndio udictate their reaction na udictate their emotion na their mood wakikusikiza, na the environment, which is part of curating vile audience yako ita react. Then pia aspect ya lugha generally, at outside of determining
how audience yako itakuwa. Ni kwa sababu si lugha yenye wote mnaelewa. Acha ni kupea breakdown of what niko about kuimba about. Ama najua kuna wasanii wenye pia huifanyanga after kuperform, anasema this is what the song was about. But mazungumzo tuliokuwa nayo na Fadhili ilikuwa kuhusu lugha. Pia another perspective ilikuwa listening. Now for listeners, kuna different listeners. Kuna listeners wenye hawatajali lugha unaimba nayo hata kama hawaelewi, wale wenye nasemanga muziki ni universal. Then kutakuwa na wale wenye watasema nataka nisikize na nielewe kile unasema, ndio nijue how I am supposed to feel when I'm listening to the song, what I'm supposed to think and the like. So hii ilikuwa discussion that tulikuwa nayo tukireview Shindushi ya Fadhili. Tulikuwa na Kafura, sijui kama bado kwa hapa, but tulikuwa na Kafura na Irauka. Then sa tukiwa Gecko tulikuwa na haya mazungumzo tukiwa na Fadhili na Irauka na Mkafura bado yako hapa. So from language ndiyo kitu nilikuwa nasema regarding Jumadi. Also for artists, that is another hack. This is another hack ya kusucceed kwa hii industry ya muziki. Tumia lugha yako ya mama. Shows international. Hii ni trick. Jumadi vile nimesema alifanya songs from the album, na some of those ashazi release ka Minawe yenye iko out, and then nimesema 2 more or so amezifanya before, then the rest were new songs. Na vile ali structure ilikuwa in a way that was linear. Ilikuwa a narrative, ilikuwa a journey yenye tulikuwa tunafuata na alikuwa natukari na yeye. So alikuwa anatupeleka katika hii safari with the music. Na hii pia ni important tukiconsider the intermissions between performances, or how alikuwa anazipreface kabla kuperform, which ni another thing when you're performing, another technique ya kutumia, another method ya kutie people in na kuhakikisha wanakufuata kule unaenda with your moods and your emotions and the journey that unawapeleka musically. Iyo kuambia where you are with a song, indio kile sahi tunafanya, indio kile niko about kuongelea, hapa ndiyo place tuko, indio safari yenye tunatembea. So hiyo ni technique yenye wasanii pia wanatumianga ku carry the audience with them, ndio mtu asiachwe nyuma akishanga nini inafanyika. So with that, ni if it's a linear progression kuanzia place moja hadi ingine, ina work pia vizuri na the better, because tumetoka hii point tukakuja hapa, tuko hapa, tukaenda hapa, na hivyo ndio ali structure. I think pia vile alikuwa nasema ni that from this song to this song itakuwa that sort of journey kwa the album. Sijui if that will be the case by the time I release, but I think alikuwa anasema something along those lines, ama hivyo ndivyo alistructure akiperform from this song kuna this song, na akimaliza akasema this is the second last song na inakuja before this last one kwa the album, na tunaimaliza place flani. So sijui kama hivyo ndio itakuwa, na iwapo anything itabadilika by the time ana release, things happen before upate a final body of work. But ilikuwa essentially safari aliyokuwa natupeleka. Debut EP yake that nimesema nili review in 2021, Ereo, Where is the Way, vile nime explain, inafaa kukupatia a picture of what the EP is. Na even with the cover kuna the imagery ya Jumadi mwenye ako na mkoba wake na ana travel na anatafuta njia. Ukisikiza the music the same ina translate. Go watch that review, nili dissect the entire concept and how ili fit with the music, na nilikuwa glad kuinteract na Jumadi kuniambia feedback yake on the EP, team yake, Kipepeo Agency,
as well, na pia Brian the producer, Robin the producer mwenye alishughulikia. So it's always an amazing thing kuzungumza na the people who create this music, same na Fadhili mwenye nimetaja earlier regarding Shindushi. So that was the idea, na you're moving from one place to another, so it's the journey motif iko pale hadi where una find a way, na kuna an idea ya home, na kuna an idea of coming unto yourself, na kuna an idea pia ya becoming that carries us through the entire project hapa, which is the follow-up, you can say the sequel, cause naitwa Yonika, inamaanisha the way is here. Kuna hiyo continuation. It's always beautiful when artists build worlds and you're using your previous projects, or you're using your songs and ideas to tie things together. It's always a beautiful thing when artists do that. This thing inafaa kukuwa creative endeavor, so you might as well just get creative now, have fun nayo, now create trails and mazes that unaweza peleka your listeners through waki-encounter your music. So the idea of the way ni consistent with these two projects, and nilikuwa namwatch, nilikuwa namsikia akitupeleka through the journey, na nilikuwa najiambia I really would love ama wish anaweza iendeleza even with other projects, so that regardless of what unaongelea, there is a way that bado kuna idea ya there is a way that bado kuna the idea of the way somehow somewhat iko intertwined regardless of the project na concerns that una raise. Haimanishi in any way, shape or form that na constrain Jumadi to this idea of the way. Anything can happen and you can do anything as an artist, but nasema inaweza kuwa a beautiful thing kama anaweza itumia hata kama si for subsequent and follow-up projects in that linear manner, ti Ereyo, Yonika, then another one, anaweza hata mwa break for the third project, but I bring back in some way. That is just my thought process with this. Ndio build easy worlds for your listener, na mtu akisikiza unasikiza this one piece ama this body of work, but ni kipande kimoja kwa hii puzzle, and usikie Ereyo uone. So pia it could also be interesting from a writing standpoint if you have words ama phrases or whatever it is creatively that zinaweza tie back to a previous body of work. So if someone listens to them, nika Easter eggs for a keen listener. Kuna some that can be overt na kuna some that can be subtle. Unazificha ndio msaki sikia sema alisema hivi kwa hii project, hapa amesema hivi, na so mtu ana connect the dots. It's a fun listening experience, and if you can do that, kwanza kama mwimbaji, inaweza kuwa beautiful sana. So Jumadi, if you're watching this na uhappen kufanya hii idea, my commission, I should trademark this no, I should copyright hii idea after hii session. Nihakikishe ukienda kuitumia natoa records na kuambia ndio hii tarehe niliipeleka. So ndio hii tarehe niliupload the idea, my name is there. Unasemaje? Are you talking to your lawyers or how are we doing this? And then niitishe pesa kutoka an independent artist. But if you have an agency, you're independent kweli. Anyway, na niomoke. So hizi ni fun ideas, creative ideas that unaweza incorporate kwa your expression kama msanii. Who reads the TV anauliza what platform is this album on? So the album that naongelea for launch haijatoka bado. What is out ni the EP.
iliyotoka in 2020 October 20th on Mashujaa Day. Inaitwa Ereyo, ERE_YO. Msanii ni Akoth Jumadi vile unaitamka. The album inatoka in a few weeks time, 2 or 3 weeks album itakuwa imetoka. The other thing, but still kuhusu thought process na idea surrounding the album, it seems the journey motif inabaki kuwa consistent, idea ya the way inabaki kuwa consistent, na nangoja saa kusikia how ina sound. Obviously kuna the live version which then is far off from the original tracks and how they sound, but kusikia music yenye ni recorded kwa studio inaweza sound really different. Could translate can be different. It's also another thing, if regardless of how you start, it's still another aspect ya kufikiria whether umeanza na kuicreate for live performance where mna jam, or mkicreate kwa studio then mna translate live. So kuna those two ways that people go about creating the music, but either way, ata Kafura kwa hapa, Kafura anasemanga kuna wasanii wenye yeye ana prefer kuwasikiza live na atawasikiza live peke yake, na kuna wasanii wenye atasikiza recorded music yao na itabaki hivyo. Niko curious na ngoja kusikiza vile ina sound, nione kama bado itakuwa largely folk inspired. Nilikuwa namsikia akiplay, kuna benga ndio ameifunga with the band, alikuwa pia into her taarab bag, walimaliza na an afrobeat song. So vile alipanga the performance musically, kuangalia hii idea ya the journey, when you think about how people would feel when you're starting, how wata feel katikati ya the performance, and how you want to leave them feeling. Jumadi has been performing for so long, and this is an advantage. You get to master your craft na una get kujua what you're supposed to do at what point kwa performance, na hizi ni vitu that you can only know by doing. So hiyo ni kitu na feel ameifanya kwa muda na amemaster how kuenda about her sets na arranging songs za kuanza. For instance, kuanza they just played something as a band instrumentally, hakukuwa na words, something short, and that brought people on board to the performance, na akaanza saa kuperform. And hizo instances where anaongea with the audience, aki cement falsafa yake kwa mziki yake, ama based on the stories na the themes anazungumzia, kama ni love na umuhimu wa love amongst other concerns and ideas surrounding the self and finding our ways, ni ina tie in the audience na unaona where people are also, ikikuja kwa how they understand you, where they are with themselves, na pia inasaidia wajua wewe ni nani kama msanii na yale maswala unasimamia na yale maswala unazungumzia. Hiyo ni something else, that the technique ya kuongea with the audience inasaidia. Kisha akamaliza hyped na the afrobeat song, kacha watu wakidance and the energy was high. Then Sayanka mwenye alikuwa ana play music as the selector alikuja na maintain that energy for the few minutes that nilimwatch ama nilimsikia. So that was amazing as a transition, na kuona how that went. Jumadi as a performer get act yake correct, na the band as well, largely a string centric band, ina work vizuri for sound yake. Na nimemwona, I think at Folk Fusion alikuwa na a drama,
I think as well as akiwa kuona, but set yake as is, ukimwona kwa such settings where wako it's a quartet or so, ina work vizuri sana. Yeye na gita yake hapo mostly keep up with the rhythm. Then kuna Henry Ngugi on the lead with some amazing riffs. Then kuna bass Don Tambo keeping up with the groove. Then kuna percussion also groove na rhythm, so zinawak. Na percussion this time alikuwa na someone called Clinton akiperform folk fusion, na akiperform kuona alikuwa na, nimesahau jina ya the percussionist, alikuwa na different percussionist, ataonekana zampata Pendo, anaitwa Pendo. Naam, Pendo. Akiwa huona alikuwa na drama Johnny Chaplin. I remember my memory. Na pia kuna point yenye alicheza Nyatiti. I think this was towards ye kumaliza set yake. Something about Unseen Nairobi ikija kwa such performances, because it's also so it's a is it a, what is it called, a bar and restaurant, you can call it that. Good thing ni the audience, the attendees hakukuwa rowdy. Kuna some places haziko created na crafted for music, so wasanini an addition, na wakiperform nika wana intrude kwa hii space, because watu wamekuja hapa kufanya shughuli ingine, then imekuja kuperform hapo. Unseen haiku hivyo, and it's worse if it's a smaller space. Kama ni space wide, for example kituka Alchemist, kuna stage pale na people can come where next to the stage na wa interact with the artist. Then kunaweza kuwa na watu wamekaa nyuma kidogo na uko upstairs, na haita interfere with the performance. But kama a space ni space ndogo, na whatever people are doing it's very near to the stage, inaweza mess up na energy ya the performance, na inaweza alter pia how the performance will look like for everyone kwa hiyo space, kwa sababu kama mnaongea na msikizi what is happening, itai alter pia depending on msanii. So something else that naweza sema, na this is not for Jumadi, ni for artists generally, ni muhimu pia kujua zile spaces ambazo unaperformia na where sana yako ina thrive. Kama sana yako una feel ina thrive kwa spaces that are quiet and calm, and that is the environment that unataka, and ni little to no activity, by all means go for it, curate it for yourself. If una feel you're the kind where ni stadiums unataka booming music, you want this to be loud na blaring, go for it. If you want a mid size kind of audience, the place really doesn't matter to you, depending on who is there, you can still do your thing, hiyo pia ni sawa, go for it. If none of this matters, do your thing. Fuatakuwa nisikiza anyway. do your thing. But kuna an importance to curating. Also unaweza chukua a venue na we turn it over on its head, depending on what you want as an artist. If hizo ni agreements that unaweza have with the people wenye nakupatia the venue, unasema so for today this is becoming this, na mnaifanya. I can from the top of my head remember Juliani akilaunch Pulpit kwa street in 2011. Yes, Mtaa Mentality Pulpit kwa street. Yes, alifunga hiyo barabara ya City Hall. Of course this is Juliani na kuna a grand scale to this regarding affordability. Alikuwa ameperform at Safaricom Live. He had done his thing for 3 or so years building to this moment, but naitumia as an example ya kusema how unaweza chukua space na ufanye what you want to do with the space, na we manipulate for
you work for your concept, you work for what you want to do with your performance. The other thing ni hata for stadiums, najua wasanii who flip stadiums wanazibadilisha. Nimekumbuka watu wengine wenye naweza tumia terrible example because ilikuwa a shitty excuse na walikuwa wanadanganya watu. Sauti Sol, when it came to ile show yao ilikuwa inafaa ku happen, ilikuwa Two Rivers, ilikuwa Two Rivers ama ilikuwa wapi, in 2020 in December, Sauti Sol to have a show, sio kama nakumbuka, na kuna video by Carrie's Kitchen. Tuli discuss, it's a 30 something 35 I think minute video on the channel. I think you should still watch it. Our conversations are still intriguing and exciting enough to watch. Sauti Sol versus Carrie's Kitchen versus everybody, inaitwa hivyo. Walikuwa wanafaa kuwa na show, then was it on the day off they called it off, alafu wanasema COVID na the numbers zime exceed what they had. Na ilitokea that it had to do with the stage na how they wanted stage iwe set. Ati walikuja the day before, sijuka ilikuwa usiku, wakaangalia the place, wakasema toeni hizi umweke pale, setini stage hivi, fanyeni hivi, rearrangeni the space. Hakukuwa amekuja the week before the event, the week leading up to the event, waangalie the place a day prior, na hivyo ndivyo walifanyia watu, and wakahave kusema ni COVID na our numbers are too large, tume oversell tickets, walidanganya watu, tukadhani mmecancel Sauti Sol, but human beings ni nani? I thought mlicancel Sauti Sol. But hiyo ni another example, your thought altering a venue to fit you. So inamaanisha pia una work na set designers na stage designers for this, una work pia na light designers, una work na visual designers. Kuna other examples anaweza fikiria? Msanii mmoja wetu mwenye hayuko as lazy as the rest of us wa Sanaa kwa Sana, akifanya show yake in April this year, akitupeleka kichakani, the space vile alitumia, wali build an environment that ilikuwa ina match concept ya the performance. The same ndio wali shoot last week, na that inafaa kutoka soon, that nilikuwa naongelea nikianza, na pia kwa last week's session. You can watch that for more details. Ni the same thing, unapatiwa a space na unaiset up in a way that works for you na ina match concept yako. This is something that artists can do regardless of space. Ni wewe tu uamue vile unataka kucheza nayo ili utimize lengo lako creatively. So ijalishi whether space ni kubwa ama ndogo. So ndio nilikuwa ninasema ikija kwa easy spaces. Now this is a lead up to thinking and pondering ama speaking about Unseen with that environment. Good thing the audience, as I've stated, ilikuwa peaceful, calm, walikuwa wanasikiza, but there are two speakers na ziko next to where the performers wako. So hapo ndo kuna the two speakers na I think kuna a monitor waliokuwa nayo. So if you happen kukaa nje ya hii vicinity, nje ya hii area where unaweza sikia music clearly, ukika anything outside of this area, huku hivi na huku hivi, hautasikia clearly, utastruggle kusikia. So show ikianza nilikuwa nimeka towards the left side of the performers, na a speaker was hivi diagonal ahead of me, na nilikuwa a few meters from the speaker,
na nilikuwa na strain kusikia because haiko designed in a way that kuna other speakers or that this speaker can feed the sound to sisi wenye tumekaa huu upande mwingine. The same for the opposite side. So unless uko around hii area na mnaangaliana hivi with the speakers, hauta receive the sound vizuri, which is something else. As an artist, ukifikiria kuhusu venue na how the venue iko structured, ndani how viti vimepangwa. So for a restaurant, you cannot do much if people are seated and they are eating. And then ukuje, you will just perform and do your thing. Wenye watakuwa around hii area and close enough to this area, watakusikia, wenye pia watakuja karibu, wasimame, or the like, for them wako sorted. But anyone else, itakuwa tricky for them. Itakuwa a sort of a general energy na vibe na a background music environment for them. So hii pia ni something else kufikiria with such spaces ama with spaces na what it is unataka achieve eventually with your performance. So your space haikukuwa, it is not the best space for an album launch or something that you want to be really intimate. However, again, unaweza manipulate in a way that you are there and you can bring this audience to a specific space for the sake of the performance, that can work. But if it's not, inakuwa tricky. Na kuna watu watakuwa, for them ilikuwa just another night ya kusikiza msanii mwingine, which is still fine because that happens and that is also life na venues ziko hivyo, huwezi streamline completely. But kama unaweza manage, try and see kama ni possible. Also importantly, the people wenye wamekuja kwa stage waka interact na wewe, find a way of maintaining contact na kuona kuna possibility ya continuing the conversations kuhusu muziki yako after the show with them, na starting with our watu wali show up for the launch na kubuild further, going back to the ideas that nilikuwa nimeongelea earlier kuhusu marketing plans for musicians. But with that haikukuwa the best place for a launch. But importantly, kingine ni Jumadi aliifanya ikawak na aka involve hadhira yake, akatuhusisha katika hii safari. Na iwapo ulikuwa invested kwa the show na ulikuwa around this vicinity na ulikuwa unamsikiza kwa umakini, alikuleta kwa safari yake na ukafollow kile alikuwa anasema na vile ali arrange set yake. So vile nime state, na ngoja kusikia how this sounds kwa the album wakati itatoka. Two artists wenye nilisema na ngoja release projects kwa our video ya top 10 albums of 2022 so far are releasing. Two, one has, the other is releasing. So moja ilikuwa Fadhili, tuli review. The next mwenye nilitaja ni Jumadi na alisema inatoka, tulikuwa kwa launch. So that one is also coming out. I'm trying to recall if this has happened before, where nimesikiza music live then nikasikiza the recorded version na nika review. Sijui if that has happened. So this will be interesting. It possibly has. I've listened to so much music and I've been to so many shows. But I am waiting kuona how this will be. The other artist mwenye tulitaja kwa hiyo video, Abe alitaja Mau from Noya. Amekuwa ki release tracks
nilimtaja nikianza haya mazungumzo. I look forward to kusikia kazi yake kama itaisha kama ameitoa, well and good, if not pia tutasubiri siku ataitoa. So hiyo ilikuwa launch ya Jumadi.